Honorable Paul Murigi, MP for Igembe South. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Speaker. Also myself, Mr. Speaker, I stand to support this report. Speaker, bearing in mind that Kenya, we are the main actors in this sector of aviation. And Mr. Speaker, on the East Africa, we are supposed to have a way whereby when there is any accident which has occurred in any country, Mr. Speaker, we can have a body which can be used to investigate and even report on a timely basis when the accident happen or occurs. Mr. Speaker, we have seen many cases whereby when the accident occur in a certain country within the East Africa, the people from the origin of that flight, they are hidden from accessing the site of the accident, Mr. Speaker. So when we will be having this body, Mr. Speaker, we will be having a easy time to do this investigation, and even the people who will be involved in this body or this board, Mr. Speaker, they will get equal training, Mr. Speaker, so that whenever something happens, they have the knowledge to detect what has happened for that accident to occur. Mr. Speaker, also as the Kenyan counterpart of the East Africa is good, Mr. Speaker, bearing in mind that in Kenya we are growing. We are growing, Mr. Speaker, the country which is known within East Africa and even outside East Africa as one of the key players, Mr. Speaker, in aviation to have this. Then, Mr. Speaker, also, as the chairman has clearly put it, is that for the East Africa leadership, Mr. Speaker, is good for the leaders to come together to ensure that as it was or as it happens within the aviation, Mr. Speaker, sector, the law is followed across these two nations, Mr. Speaker. Also, Mr. Speaker, for the access of the site of the incident, Mr. Speaker, as I had earlier explained, it happens that when the accident occurs of a flight, it takes a quite long period to do the investigation, since the country, if the country is doing it independently, Mr. Speaker, some of the information tend to disappear. So when these two, or when the East Africa nations, Mr. Speaker, will come together and act together to ensure that the sector of aviation is thoroughly in agreement, in agreement, Mr. Speaker, the investigation, the trained, Mr. Speaker, and even when something happens within the airport within the East Africa, Mr. Speaker, the members will be able to detect what has actually happened within those airports, Mr. Speaker. So with those few remarks, Mr. Speaker, I beg to support. Thank you.
Chair of Finance Committee. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi hii kuchangia hoja hii ya mwenyekiti wa kamati ya mawasiliano Mheshimiwa JK. Mambo na uchukuzi ndio, asante. Masuala ya usalama katika hali angani ni swala la muhimu sana. Na ya kwamba tumekuwa na huu mkataba katikati ya nchi hizi za Jumuiya Mashariki ya kuwa na maafisa ambao wamehitimu kwa masala ya upelelezi wakati kunakuwa na ajali ya ndege, na pia kuhakikisha kwamba tuna hilo jambo la kuweza kuwasiliana vilivyo kama Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati kunalo ajali, na kuhakikisha kwamba huo upelelezi pia hauingizwi mambo ya siasa ndani yake. Ni jambo ambalo ni la kufurahisha sana. Mheshimiwa Speaker, unaposafiri katika viwanja vya ndege vingi katika ulimwengu, uende kule Amsterdam ama kule Dubai, maafisa wale ambao utawapata wanafanya kazi katika hivi viwanja vya ndege, wengi wao hupata ni wa Kenya. Unaenda tu wakati anakuangalia sura, anaona wewe unakaa Mkenya, na kuita na kuambia habari yako ama hujambo. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba tunayo rasilimali kubwa sana kama nchi ya watu ambao wamehitimu kwa mambo ya uchukuzi wa ndege, na pengine wanaenda kule kwa sababu ya kukosa nafasi za kazi hapa nchini. Kwa sababu tunapoangalia mambo ya uchukuzi ya mambo ya ndege ama viwanja vya ndege, zile nafasi za kazi tunafikiria pengine mtu akuwe rubani ama wale ambao hutusaidia kuserve pale katika zile ndege. Lakini ukiangalia mambo ya ajali, kuzuia ajali, kufanya upelelezi wa ajali, hao maafisa kabisa hawako katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa hivyo kwamba kumekuwa na huu mkataba, natumai ya kwamba hautakuwa mkataba tu ambao utakuwa umetiwa sahihi, lakini tutafanya jitihada kuhakikisha ya kwamba tumewekeza hela katika mambo ya kuzuia hizi ajali na kuweka na kusomesha watu mambo ya upelelezi ya masuala ya ajali za hali ya anga. Mheshimiwa Speaker, katika hafla zetu zote za hapa nchini zile za kirasmi, huwa tunaimba ule wimbo tunaanza kwa kuimba wimbo wa taifa, na la pili tunaimba ule wimbo wa Jumuiya ya Mashariki. Na mara mingi katika kibeti kimoja cha huo wimbo wa Afrika Mashariki tunasema idumu Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Lakini tunapoangalia kwa utendakazi wetu ama kwa jinsi ambavyo hizi nchi zetu za Jumuiya ya Mashariki zinapoendeza biashara zake, ni masuala mangapi ambao tunaweza kuwasiliana. Unapata ya kwamba mawasiliano ambayo tunayafanya ama mikakati ambayo tunafanya, tunaenda kutafuta nchi zingine za mbali sana kukuwa na mikataba hii ama na uhusiano huu, lakini hatujafanikiwa kuhakikisha kwamba ile tunasema idumu Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki tumeweza kuzingatia huo umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ukiangalia changamoto ambayo tuko nayo ya mambo ya exchange rate, ya vile dola shilingi ya Kenya imeweza kupoteza value, na ukizingatia, ukikompare na ukijaribu kulinganisha, asante Kiswahili kigumu, na ile dola, ya kwamba haya masuala yote yangeweza kutatuliwa kama kabisa tungeweza kuishi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ukiangalia nchi kama Marekani, vile zile states ambazo zinaendeleza biashara zao, United States imeweza kuwa nchi ambayo ina nguvu kabisa ulimwengu kwa sababu ya wingi wa watu, na vile wameweza kuwasiliana katika wamekubaliana hizo states zote. Kila state iko na sheria zake, lakini wao ni jumuiya, ni watu wamoja, the people of United States of America. Na kwa hivyo kama tungeweza kuzingatia zaidi, sio tu kwa haya masuala
mambo ya ajali ya ndege, lakini kwa masuala mengine kama ya hela, tukue na common currency katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuweze kuangalia zile sheria ambazo ziko katika mipaka yetu, kukue na kwamba watu wanaweza kutoka kwa nchi moja kwenda nyingine bila maswali mengi ambayo kwa sasa yanaulizwa katika mipaka. Ikuwe ya kwamba bidhaa zetu tunaweza kuziuza bila vipingamizi vyovyote katika hizi nchi za Afrika Mashariki. Basi mimi naona ya kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaweza kuendelea zaidi, sio tu kama jumuiya lakini pia kama nchi binafsi. Wakati unatembelea watu ambao wa Kenya ambao wanaishi katika nchi zingine, wakirudi Kenya, wengi huwa wanasema wanahuzunika, kwa sababu wakati wengine wale maafisa ambao wanapokea wageni na hata Wakenya wanaporudi nyumbani, mara mingi vile ambavyo kwa kimombo tunasema customer service yao mara mingi huwa haifurahishi. Unapata ya kwamba ni kama wako na bidii zaidi kuwatafutia makosa, kuangalia kama begi zao pengine ziko na simu gapi ama wamebeba vitu ngapi za bidhaa fulani, za hela fulani, ili waweze kuanza kuitisha ushuru kwa sababu ya hizo bidhaa. Na ingawa ni sheria ambayo tumepitisha ya kwamba huwezi kuleta nchini kitu chochote ambacho kimepitisha $500, lazima uweze kulipa ile kodi. Lakini mara mingi unapata vile tunawaeleza hawa wa Kenya na wageni wengine ambapo wanakuja katika nchi yetu ya Kenya, inakuwa ni njia ambayo inafanya wasitamani tena kurudi katika nchi yetu. Kwa hivyo tunapo unga mkono huu mkataba, tunawaomba wale wafanyakazi ambao ni sura yetu ya nchi ya Kenya, kwa sababu wakati mgeni anakuja ama wakati vijana wetu wameenda kazi ng'ambo, wakirudi nyumbani, wale wageni, wale maafisa ambao wanawapokea katika uwanja wa ndege, tunawaomba tafadhali wakuwe waangalifu sana jinsi ambavyo wanaweza wanaongelesha hawa wageni, kwa sababu hiyo inafanya hawa wageni wajue kama watataka kukuja tena nchi yetu ya Kenya ama wataki kurudi tena. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tuongeleshe wageni wetu na wale watoto wetu ambao wanarejea nyumbani kutoka makazi kwa njia ya heshima, tuwakaribishe kwa vifinjo na nderema, ili wajisikie kwamba wako nyumbani, ili hata wanapotafuta riziki katika nchi zao kabisa wasikie kwamba wamekosa kukuja nyumbani, na wakuja nyumbani wanapokelewa kwa furaha. Na kwa hayo machache, Mheshimiwa Speaker, naunga mkono mkataba huu. Honorable Gideon Mulungi, MP for Mwingi Central. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to contribute to this motion.